Telangana Anti-Narcotic Bureau were working from a 20 feet by 20 feet room. Everybody, including the director, was the driver, mechanic, cleaner, and also the conductor. We did not have even a single vehicle. So thanks to the government who have made that it is an avowed policy of Telangana government that they want to make Nasha Mukt Telangana. We see governments saying that they want to legalize drugs. You see in America, you see a talk in Switzerland, they want to legalize cocaine. But here is one CM who wants Nasha Mukt Telangana. So in this 17 months, I have been director. So we have really packed a punch now. Our department has vehicles, we have drivers, and let me tell you, we have the best computer center in the entire India. We have spent almost 25 crore rupees on the computer center. We have the best narco lab in India. We can test if somebody takes drugs through hair sample, nail sample, and we can also tell that he has taken drugs 3 months ago. So we have really done well in terms of factories, convictions, and maybe awareness programs and arrests we have made. And now, the whole of 2024, we had 26 government hospital de-addiction centers and 16 de-addiction centers under Nasha Mukt Bharat Abhiyan. So 26 plus 16 de-addiction centers we have in Telangana. There are 12 lab districts. Now we can have de-addiction centers in these things. And if you ask me, suppose now how much is the turnover of foreigners selling drug in India? In Goa alone, one Hawala operator and the Nigerians and the Africans, they are selling drugs worth almost 50 lakhs in 2 days. We caught 50 lakhs. Okay. Then other small request I want Doc to make is, we have 1.3 lakh NCC cadets in Telangana. We have 70,000 NSS volunteers in Telangana. If each one of you becomes an anti-drug soldier, so it will be a big help towards Nasha Mukt Bharat. So problem is, now we are going to schools. There are 22,000 Prahari committees in the schools of Telangana. There are 7,500 anti-drug committees in the colleges. So if these anti-drug committees and the Prahari clubs really do well and they give information, they proactively give information, then we will go towards a drug-free Telangana. You know, drugs, it starts with smoking. It starts with e-cigarette. It starts with vapes. Always now, if everything fails, now we are going to schools wherein first class, second class, third class children, we will give them this clap. Poga vaddu, drinks vaddu, drugs vaddu. Ippudaina, you are all throughout your life, you will not have this. You will not smoke, you will not drink, you will not take drugs, and Jeevatantam, all throughout your life. Only then we can say that Telangana would be drug-free. If everybody else, the college children don't listen to us, the big children don't listen to us, at least the first, second, third, that youth, that target hardening we have started doing, at least this thing should succeed. Maybe after 5-6 years, we should be able to see new youth and drug-free Telangana. And now we are slowly shifting our focus to stringent enforcement. You know, we are trying to say that e-cigarette, vapes, and cigarette selling in the vicinity of the school, that should stop. And the ADCs and Prahari committees should warn you and tell us that yes, now drugs are being sold or some children in our school are smoking. We will not trouble the children. We will go to the person who is selling cigarettes. You know, if I sell cigarette to a juvenile, the punishment is 7 years. If I put a kati in somebody's stomach, punishment is 7 years.
It's such a heinous offense if somebody sells cigarette to a juvenile. So colleges, now you have employees in corporate, corporate officers, you ultra rich, underprivileged. So we will really focus on them. And the Mundu policy is, if you catch hold of a consumer, what you do is you give him a station bail and send him home. So he will do his collars up and again start taking drugs from the next day. Now there is a change of policy. Earlier we were only looking after the control of supply. Now we will go after control of demand. Anybody found consuming drugs will be taken to the magistrate or the judge and he will be sent to the de-addiction center. He will not go home. Till such time he comes clean, he will stay in the de-addiction center. You know, there is an avowed policy of the government that they want to have Nasha Mukt Telangana. If there is a policy or the government tells that make Telangana Anti-Narcotic Bureau eagle as the best force in India, it is easy. Maybe in another 6-7 months, we could be the best in India. But if you want Telangana to be drug-free, you really have to sweat. And you know, जब ये बोलते हैं ना सीएम साहब की नशा मुक्त तेलंगाना, you know, only one poem of Robert Frost comes to my mind. Then that poem is that stopping by the woods and on a snowy evening. The woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep and miles to go before I sleep. And miles to go before I sleep. Thank you very much. Thank you so much, sir. Every word of what you've said, we will all follow that, sir. That will be our promise. Now I request Dr. Jitendra Garu, AIPS DGP Telangana, to please address the evening. Thank you. Respected Honorable Chief Minister of Telangana, Shri Revanth Reddy sir. Respected all the dignitaries of the dais, children, good evening all. Today all of us have gathered to create awareness about drug-free Telangana. Today being the International Day Against Drug Abuse, we have all gathered here. On this occasion, I would like to say that it is a fact that some youth are getting into drugs. They are having the substance abuse. So only my one advice to all of you is, let us discuss it. Let us not avoid this issue. If it is parents, it is teachers, it is other relations, friends, let us not avoid this issue. Let us discuss it, try to sort it out. Now, Government of Telangana has adopted zero policy for drug and zero tolerance for drug. Government has established de-addiction centers. So let us all talk about it. People who are affected, let us take them to de-addiction center, make them good citizens of Telangana and make Telangana drug free. Thank you. Jai Hind. Thank you so much, sir. I now invite Pullila Gopichand Garu onto the stage to share a few words on the occasion. Hello, sir. Honorable Chief Minister, sir, distinguished dignitaries in the dais, everyone, very good evening to all of you. చాలా సంతోషం ఈరోజు ఈ ప్రోగ్రామ్ మన గవర్నమెంట్ చేయటం. మనకి ఈ గవర్నమెంట్ వల్ల సే నో టు డ్రగ్స్, సే ఎస్ టు స్పోర్ట్స్ అని చెప్పాల్సి వస్తుంది. ఎందుకంటే గవర్నమెంట్ హస్ బీన్ fantastic, whether it's the sports city announcement or the sporting infrastructure development or the sports university.
I think there's a lot of support for sport which you have received, sir. Thank you very much for the excellent support to sports persons. Manaki, as a nation, we've grown alphabetically, we've grown numerically, but we as a nation have gone down physically. It's very important to bring physical literacy back, and I'm very thankful to our Chief Minister, sir, for making this possible. On this occasion, I'll only say yes to sports, say no to drugs. It's very important. మనకి చాలా మంది మనకి పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు మీరు స్మోకింగ్ కానీ డ్రగ్స్ కానీ కూల్ అనుకుంటారు, కూల్ అని కనిపిస్తాయి స్క్రీన్ మీద, కానీ బీ అష్యూర్డ్ వాళ్ళు ఎవరు వాళ్ళ నిజం జీవితంలో ఎవరు అది చేయరు. సో మీరు వాళ్ళని చూసి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ కాకండి. మీరు చిన్నప్పటి నుంచి ఒక్కసారి అని చెప్పి ఎప్పుడు తీసుకోకండి. దట్స్ ఎ వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. I can proudly say that I have never taken anything of this substance. More అంటే నాకు ఎప్పుడు చిన్నప్పటి నుంచి భయంగా ఉండేది, ఏదన్నా నచ్చితే బాగా చేస్తానని. సో అలాంటిది ఏమన్నా గల్తీసే తీసుకుంటే నచ్చితే ఇంకా ప్రాబ్లం అని చెప్పి ఎప్పుడు తీసుకోలేదు. సో ఐ వుడ్ ఓన్లీ అడ్వైజ్ ద సేమ్ ఫర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. ఒక్కసారి అని చెప్పి ఎప్పుడు చేయకండి. ఇట్స్ ద వర్స్ట్ మిస్టేక్ యూ పాసిబిలీ క్యాన్ డూ, బికాస్ వీ డోంట్ నో వాట్ ఈస్ లయింగ్ ఇన్ అవర్ gene and we might get what might get triggered. So ఒక్కసారి కూడా ఎప్పుడు no అని stay away from it, and wish you all the very best. Thanks to the entire department for the excellent work, sir. Your dedication, I'm sure, will help Telangana become drug free, and for a young nation to be on drugs is something which is really bad. I hope and wish the government takes this forward. Thank you very much, sir, and thank you for this opportunity. Thank you. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. మీ అందరూ మీరు స్పెషల్గా మా అందరికీ ఎంత ఇన్స్పిరేషన్ మా అందరికీ తెలుసు. అండ్ నా ఆయన సినిమా ప్రొడ్యూసర్గా మనందరికీ స్పెషల్గా యువతను ఉద్దేశించి ఎన్నో మంచి సినిమాలు తీసిపెట్టారు. మరి ఇప్పుడు తెలంగాణ ఫిలిం డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ చైర్మన్గా శ్రీ వెంకటరమణారెడ్డి గారు, మనందరం చాలా ప్రేమతో దిల్ రాజు గారు అని పిలుస్తాం. సార్ మనందరినీ ఉద్దేశించి మాట్లాడవలసిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం. సార్. వేదికను అలంకరించిన రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వర్యులు శ్రీ రేవంత్ రెడ్డి గారికి, అలాగే పార్లమెంట్ సభ్యులు విశ్వేశ్వరరెడ్డి గారికి, అలాగే మా గ్లోబల్ స్టార్ రామ్ చరణ్ గారికి, మన విజయ్ దేవరకొండ గారికి, అలాగే డీజీపీ జితేంద్ర గారికి అండ్ డిపార్ట్మెంట్ అండ్ పెద్దలందరికీ, మంత్రివర్యులు గారికి, అందరికీ మీ అందరికీ గుడ్ ఈవినింగ్. సీఎం రేవంత్ రెడ్డి గారితో ఒకరోజు నేను ఫ్లైట్లో వైజాగ్ నుంచి హైదరాబాద్ జర్నీ చేస్తున్నాను. ఆ రోజు ఎందుకో రేవంత్ రెడ్డి గారు నాతో ఒక మాట చెప్పారు, తెలంగాణ రాష్ట్రంలో డ్రగ్స్ లేకుండా చేయాలి అని. ఇది దాదాపు ఒక 9 months బ్యాక్ జరిగిన సంఘటన. అంటే సీఎం గారికి ఆ రోజు చాలా డీటెయిల్గా, అంటే చిన్నపిల్లల వరకు ఈ డ్రగ్స్ వెళ్ళడం వల్ల మన ఫ్యూచర్ ఎలా ఉండబోతుంది, దాన్ని నిర్మూలించాలంటే అందరం కంకణం కట్టుకోవాలని ఆ రోజు చెప్పడం జరిగింది. ఈరోజు నేను ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నందుకు నా వంతుగా నేను ఓటు తీసుకుంటున్నాను. నేను కానీ, నా కుటుంబ సభ్యులు కానీ, నా స్నేహితులు కానీ, నాకు తెలిసిన వారు ఎవరు కానీ డ్రగ్స్ తీసుకోకుండా నేను చేయగలుగుతాను. అలాగే నాలాగే మీరు అందరు ఓటు తీసుకుంటే ప్రతి కుటుంబంలో మన తెలంగాణ రాష్ట్రం మొత్తం డ్రగ్స్ లేకుండా చేయగలుగుతాం. రెడీయా మీరు? ఇలాంటి అవేర్నెస్ మనకి ఈరోజు అవసరం. ఈ మధ్య మలయాళం ఫిలిం ఇండస్ట్రీలో కూడా ఒక నిర్ణయం తీసుకున్నారు. ఆ ఇండస్ట్రీలో ఎవరన్నా డ్రగ్స్ తీసుకున్నట్టు తెలిస్తే ఆ సినిమా ఇండస్ట్రీ, మలయాళం ఇండస్ట్రీ నుంచి బహిష్కరిస్తామని, అలాగే తెలంగాణ ఎఫ్డీసీ నుంచి తెలుగు చలనచిత్రం కూడా నేను కోరుకునేది ఒకటే, అలాంటి ఫిలిం ఇండస్ట్రీలో ఎలాంటిదైనా జరిగిందని తెలిస్తే వాళ్ళని నిర్మూలించినప్పుడు, వాళ్ళని నిషేధించినప్పుడు సొసైటీకి, సినిమా ఇండస్ట్రీ నుంచి కూడా ఒక మెసేజ్ వెళ్తుంది. ఎఫ్డీసీ నుంచి డెఫినెట్గా ఫిలిం ఇండస్ట్రీలో మాట్లాడి తెలుగు సినిమాలో కూడా అది పాటించేలాగా చేస్తాం.
సో ఇది మన కర్తవ్యం. మన అందరం ఓట్ తీసుకొని చేయగలిగినప్పుడు సీఎం గారు కోరుకుంటున్నట్టుగా, డిపార్ట్మెంట్ కోరుకుంటున్నట్టుగా ముందు మన రాష్ట్రాన్ని డ్రగ్స్ లేని రాష్ట్రంగా చేయగలుగుతాం. థ్యాంక్ యూ. Thank you, sir. Now, it's my pleasure to invite a youth icon who has inspired millions with his social responsibility and unfiltered authenticity, Shri Vijay Devarkonda Garu, celebrated cine actor, philanthropist, and a voice for today's generation. Sir, we are honored to hear your thoughts. నమస్తే అందరికీ నమస్కారం. ముందుగా మన ఆనరబుల్ చీఫ్ మినిస్టర్ రేవంత్ రెడ్డి గారికి, నాకు పాలిటిక్స్ పెద్దగా తెలియదు కానీ స్టేజ్ మీద ఎంతోమంది పెద్దలు ఉన్నారు మన గవర్నమెంట్ నుంచి. పెద్దలందరికీ నా నమస్కారం. చరణ్ అన్నకి నమస్తే. చరణ్ అన్న తెలుసు కాబట్టి. ఇంటర్నేషనల్ డే అగైన్స్ డ్రగ్ అబ్యూస్ అంటే ఇలాంటి డే పెట్టే అవసరం కూడా వచ్చిందా వరల్డ్ ఓవర్? నేను చిన్న బబుల్లో బ్రతుకుతా. నాకు నా ఫ్రెండ్స్ అంటే ముఖ్యం, మా అమ్మ నాన్న హ్యాపీనెస్ ముఖ్యం, డబ్బులు ముఖ్యం, హ్యాపీగా బతకాలి, కంఫర్టబుల్గా బతకాలి, నా చిన్న పని చేయాలి, ఇంక ఇవి చేసుకుంటా ఇంటికి వెళ్ళిపోతుంటా. బయట ఏం జరుగుతుందో పెద్దగా తెలియదు. నేను వైజాగ్లో పోర్ట్లో ఒకసారి షూట్ చేస్తున్నప్పుడు అక్కడున్న పోలీస్ ఆఫీసర్ నన్ను కలిసి ఇలా యాంటీ డ్రగ్ క్యాంపెయిన్ గురించి ఒక బయట ఇవ్వమన్నారు. అవుట్ ఆఫ్ రెస్పెక్ట్ ఇచ్చినా కానీ ఇది ప్రాబ్లం, 100 ప్రాబ్లం ఉన్నప్పుడు దీనికి బయట ఏంటి అనుకున్నా. మళ్ళీ ఈరోజు ఇట్లా ఇంటర్నేషనల్ డే ఉంది, చీఫ్ మినిస్టర్ గారు వస్తున్నారు, ఇంతమంది పెద్దలు వస్తున్నారు, ఇంత పెద్దగా జరుపుతున్నారు, ఈ మెసేజ్ కంపల్సరీ వెళ్ళాలని పిలిచినప్పుడు నాకు మళ్ళీ అర్థం కాలేదు. బట్ when I sat with some police officers, some senior police officers from the Telangana Police Department, and asked them, వాళ్ళని అడిగిన అసలు ఏం జరుగుతుంది, ఎందుకు ఇంత పెద్దగా జరుపుతున్నామంటే, వాళ్ళు నాకు జరుగుతున్న రియాలిటీ చెప్పినప్పుడు ఇమ్మీడియట్లీ అయితే తప్పకుండా రావాలి, మనోళ్ళతో మాట్లాడాలి, ఎవరు ఇలాంటి సిచ్యువేషన్స్లో పడొద్దు అని అనిపించింది. చాలా మన డ్యూటీ లాగా అనిపించింది ఇది చెప్పడం. ఎందుకంటే మీలో ఎంతో మంది మమ్మల్ని ఇష్టపడతారు, మమ్మల్ని చూస్తారు, మమ్మల్ని ఫాలో అవుతారు. మనకి మన హెల్త్ ముఖ్యం. మనమంతా హ్యాపీగా హెల్తీగా ఉండాలి కదా. హెల్త్ లేకపోతే ఏం చేయలేము లైఫ్లో. మనం హెల్తీగా ఉండాలి, మన అమ్మ నాన్న గర్వంగా ఉండాలి, హ్యాపీగా ఉండాలి, అది ముఖ్యం కదా. ఎస్ ఆర్ నో? డబ్బులు ముఖ్యం. డబ్బులు ఉంటే కంఫర్ట్ ఉంటుంది. ఎవడేమన్నా నేను చెప్తున్నా, నేను డబ్బులు లేని లైఫ్ చూసినా, డబ్బులున్న లైఫ్ చేసిన, సక్సెస్ అండ్ మనీ విల్ ఆల్వేస్ గివ్ యూ కంఫర్ట్. ఇవి ముఖ్యము. ఈ 3 మనకి హెల్త్ ఏదైనా ఇవ్వకపోతే, సక్సెస్ మనీ ఏదైనా ఇవ్వకపోతే, రెస్పెక్ట్ ఏదైనా ఇవ్వకపోతే దాంట్లో దిగడమే వేస్ట్. అది పెద్ద టైం వేస్ట్ పని. అది డ్రగ్స్ అనేది, వై ఐఎమ్ టాకింగ్ టు ద యూత్, ఐ థింక్ ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. 30 years వరకు నా పర్సనాలిటీ నాకే తెలియదు. 30 తర్వాత నేనెవరిని, నేను ఎలాంటి మనిషిని, అప్పటి వరకు చాలా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అవుతాం ఫ్రెండ్స్ వల్ల, పక్కనున్న సిచ్యువేషన్స్ వల్ల. రకరకాల సిచ్యువేషన్స్ అరౌండ్ అస్ మనని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తాయి. సో యంగ్ ఏజ్ ఉన్నప్పుడు మనం చాలా కేర్ఫుల్ ఉండాలి. ఎవ్రీ డెసిషన్, మీరు ఈ ఏజ్లో తీసుకుంటున్న ప్రతి డెసిషన్ మీ లైఫ్నే చాలా ఇంపాక్ట్ చేస్తుంది. అండ్ నాకు ఈ పోలీస్ ఆఫీసర్స్ ఏమన్నారంటే, ఇట్ ఈస్ ఈవెన్ ఆర్గనైజ్డ్ బై కంట్రీస్ అవుట్ సైడ్ ఇండియా. ఎందుకంటే ఇండియాలో యంగ్ పాపులేషన్ ఇస్ హ్యూజ్. మన యూత్, మన కంట్రీ, మన స్టేట్ పవర్, మన కంట్రీ పవర్, మన యూత్. ఒక కంట్రీని డిస్ట్రాయ్ చేయాలంటే ఏం చేయొచ్చు? వార్ చేయొచ్చు, టెర్రరిజం చేయొచ్చు. ఇంకో ఈజీ థింగ్ ఏంటంటే యూత్ని పాడలేపితే. సో వీఆర్ సీయింగ్ ఈవెన్ ఇన్ ద బుక్, నాకు ఇప్పుడే ఒక బుక్ ఇచ్చారు, ఆ బుక్లో కూడా నార్కాటిక్స్ టెర్రరిజం అని ఒక సబ్జెక్ట్ ఉంది, ఒక పారాగ్రాఫ్ ఉంది. వేర్ కంట్రీస్ దట్ వాంట్ టు సీ ఇండియా నాట్ ప్రోగ్రెస్,
ఈజియెస్ట్ వే. ఇప్పుడు మనం చూస్తున్నాం అమెరికా ఎంత ఎఫెక్ట్ అయింది, అంత కొంచెం పిచ్చి పిచ్చిగా ఉంటున్నారు వాళ్ళు. ఎందుకంటే ఈజీలీ యూ ఇన్ఫిల్ట్రేట్ డ్రగ్స్ ఇన్ టు అ సిస్టమ్. పిల్లలు దాని మీద డిపెండెంట్ అయిపోతే ఇంకా మనకు పాత్ సక్సెస్ ఇవన్నీ ఏం, ఇట్స్ అ కేయాస్. వి వాంట్ మనం సాలిడ్ ఉండాలి, మన కంట్రీ సాలిడ్ ఉండాలి, మనం నంబర్ 1 ఉండాలి. కరెక్టా? ఇండియా నంబర్ 1 ఉండాలంటే మనం వీటిని మన దేశం దగ్గర, మన ఫ్రెండ్స్ దగ్గర, మన ఫ్యామిలీ దగ్గర ఎక్కడ రానియకూడదు. దిస్ ఇస్ అ టెంపరీ హై. డ్రగ్స్ ఎవడో ఇంకా పోలీస్ ఆఫీసర్ ఏమంటుండే అంటే, అరే ఒక్కసారి ట్రై చేయరా, ఒక్కసారి ట్రై చేయని అలవాటు చేసే బ్యాచ్ ఒకటి ఉందంట. కొంతమంది ఏమనుకుంటారంటే ఒక్కసారి ట్రై చేసి చూద్దాం తర్వాత ఆపేద్దామని. కానీ ఒక్కసారి అటు వైపు వెళ్తే మళ్ళీ తిరిగి రావడం చాలా కష్టం.